Uh-huh. So are you guys following? Yes, sir. Duk da dai Yes, ni yanzu muna na ji, shigo. muna ji. So now you're saying na fara na kunna record din ne. So I said this is the range that we have in New York. Daily cap in New York, ya bude. This is the range. Market broke this low. Ya yi mana creating fractal. Kuma ka kalli back akwai wani break of structure. Market ta shigo cikin premium of this tsakanin high da low din nan. So tana cikin premium ne. Kuma dab da menene a London sai aka iya komai. Meaning ba wai in komai aka yi ba. In kai tracing London zaka ga London I think somewhere around here ne. Kawai market daga nan ta fara dumping. So the range is not clear. Amma the range is clear, you are still looking to sell. Ko da a London din ne. Za ka nemi liquidity grab of a high stop loss ɗinka above this protected low ka nemi selling. Tunda trend is bearish. So sai muka samu range din nan dab da New York saboda London doesn't create a perfect range. So swing high, swing low, akwai liquidity, sell side liquidity, akwai buy side liquidity. So since wannan high din shi ya kwashe wannan break of structure, so beyond this high ya kamata ya zama nan ne protected high. So meaning as far price zai ci gaba da going down, in dai zai ci gaba da going down tunda idan selling yake ai zai ci gaba da selling ne kuma in ci gaba da selling akwai liquidity din nan dole zai dauka liquidity din nan. So kaga kenan za mu yi reference wannan liquidity din sai mu nemi entry din mu anan sai mu anticipate market maker sell model. So what happened today is that price go almost into 70, not even 70, almost 80% of take profit. Sai aka samu mugun displacement. Sai juya why because definitely ai mudin da muke ta selling ana muna da liquidity ana. Kuma muna da liquidity ana ai so muke a ɗau wannan sell side liquidity din. To sai aka yi manipulation back again. Shine ya koma da ki stop loss. In the sense da cewa waɗanda ba su san da cewa nan partial high bane, sorry partial low bane. Inda idan kai entry a nan dole you need to take out something around here sannan ka sa entry ɗinka a what break even saboda irin wannan dawowar ana yi sometimes so amma za ka ga inda ka samu perfect range wannan low ɗin da sai an ɗauke shi ko da za ta juya ta fasa ma stop loss wannan low ɗin da sai an ɗauke shi ko in ta ce ba za ta je wannan ba because akwai wanda suka yi selling kamar mu da muka yi selling ta zo ta ɗauki liquidity enough momentum ya harba ta kuma to kaga kenan in dai ba ta kuma change of character ba gobe kaga kenan dole wannan sales liquidity zai zama off target still in dai ba ta change character ba which we will check now in kuma ta yi new change of character daga nan kaga is still okay ka zo ka samu profit daga nan point zuwa nan partial sai runner trade da ake bari ko position A ko position biyu wanda in ka sa musu break even za ka tafi ka manta su dama ka san cewa two things ne seller price ya koma ya ɓame ya daki break even ko kuma price ya ci gaba ya ɗauke what target ɗinka take profit da hitting amma majority of your what position should be taken out on this low so let's go back to the real chart and then this is what happened bayan mun samu break of structure din range din ya perfect price sai New York ya bude ya pumping up right they pumping up we still have fair value gap we still have wannan investment high din da sauransu da komai da komai so we mark this point bara ku ga inda muka samu 1.1 so we mark this point to this point sai muka yi dragging so that's where our what 1.1 happens so the one in the last London high in a range bara zan gaya muku na shi ma zan sashi under inshallah text in da zan yi in a range in kana dealing with range let's say it's not clear on London then it's now clear on New York ko kuma it's clear on London duk dai wanda yake a ina a lokacin da ka same shi and how far is clear shi ne kafin next kill zone ya bude where is the last high idan selling market za ka yi to inducement ina a nan yake I hope you guys are following where is the last high before that what kill zone opens so nan ne zai zama inducement market za ta yi going up ta daki ta kwashe level din sai ta ci gaba sai ta juya sai ta ci gaba da dumping idan kuma buying ne shi ma za ta yi haka za ta yi manipulating din shi so in this scenario this is the last London high kind of somewhere okay somewhere close to this one
So because relative equal highs aka samu a wajen anan. So ko wannan high din ka using, ko wannan high din ka using, still dai ka riga ka san akwai liquidity a wajen before this kill zone opens. So definitely akwai inducement anan. So what are you going to do? Sai ka sa Fibonacci ɗinka kamar fatsa sai ka ɗauka fib ɗinka from the high to the low. Then sai ka yi dragging ɗin shi. You now decide, are you going to use 1.1 or 1.2 based on current market structure, based on your structure ɗin take tafiya. So what happened is that New York na buɗe aka je aka fasa, aka ɗauka what fair value gap, aka ɗauki liquidity ɗin nan a daidai entry ɗin mu ta yi create rejection candle sai ta juyo phew. Tana juwa ina ne next target ɗinta? This is its own next target, sell side liquidity. So in ta ɗauke nan dole ya kamata kana ganin an goyin nan za a ce partial should be removed. Ka ciccire rabi. Idan let's say for instance daga nan zuwa nan ta baka let's say 80,000, right? Kuma kaga price ya wuce wannan level din, kaga dole ya kamata 80,000 din nan kamata a ce ka ɗauke 50,000 ma. Ka ba kamar let's say 30,000. For instance, if you are using an Naira account. So in ma ba haka ba, what are you going to do is in ka entry a nan za ka iya buɗe positions biyu, first position da second position. First position yana zuwa nan ya ma automatic take profit, sai ka sa take profit ɗinka a price ɗin da level ɗin ya baka. Sai hitin ma what? Take profit. Position ɗaya. So ɗaya kuma kana ganin wancan hitin take profit za ka koma manually sai ka dawo da stop loss ɗinka. Daidai entry. Sai zama ne cewa you are being protected. Ko an yi irin wannan hunt ɗin da aka yi. So kaga kenan at least guy making something out from here to here. Ba kuma ba fault ɗinka ba ne. It's just that price doesn't want to continue taking this low. Maybe sai gobe. Do you understand what I mean? Then kana samun yin wannan kana ganin market ta haka to shikenan you are out and then you are done for that day. So let me delete everything up and then let's revise it. Ake na samu trade hannun attempting sell a wajen. So at first what I did was da na fita 30 minutes time frame. What I did was then I take in vertical line and then I mark out the close just to be accurate. I say, all right, this is my what? Closing point. Meaning, do masifa price a yau da nan level din zai zo da ka an gama yau. Daga abin da ya dama again, next day kenan ya shiga. That is gobe, then daga gobe ran fara lissafin ci gaba da bayin zan yi wannan abin ko kuma selling zan ci gaba da yi. To a goma za ka iya ganin wannan displacement da aka samu ya dawo. In dai value na forever gobe za ka iya ga ya ba da mugun clean entry ko a London ko a New York da za ka ga market ta mugun tafiya. Usually in kaga an yi wannan abin an yi switch din na an ɓame din nan. Market ya kamata ta ɗau liquidity ta ɗauka ta ɓame ta zo ta kwashe liquidity din da yake wajen. So za ka kana tana nuna cewa kamar kenan akwai evidence na cewa za ka iya cewa an yi type 2 dealing range. So a type 2 dealing range kuma ake samun change of character. Kuma obviously kana ganin wannan this point BOS. Where is the high that caused it? This is the high. We are on the 15 minutes time frame. So, idan 30 minutes time frame ya confirming candle body closure nan. So this is a valid change of character. Gobe za mu iya fara looking forward buying opportunity a daidai kill zone either London or New York. So let's delete everything and go back to what we are doing. So the network includes what I did was in a coma 2-hour time frame. Sai na kalla price a haka. Ba wani damu kaina ba, kawai all I know is that na ga market tana going down in a series of manners. Tana ta break of structure to the downside, break of structure. So na san definitely we are down, we are bearish. So da na tashi sai na kalla wani range ne yake relative to close. To the range ne yake relative to close shine wannan range din. Wannan range din da ya causing wannan break of structure din. To zan yi marking din shi out like this. So we're saying sa minus X. Then yes, a break of structure. Amma ni da yake na yi kind of programming tools dina in the sense that cewa akwai yadda idan in na sa wannan ba zai nuna min a can ba wannan kuma zai nuna min a can.
just irin visibility din nan. So I did everything. So now I have to put minus X because na sa break of structure bacewa zai sai ya tafi lower time frame a daidai level ne creating break of structure. So let me use liquidity X. So we have this range. Na san dama kasan range nan dole akwai sell side liquidity. To sai ne marking din shi. Mm. So relative to close, na san definitely a nan wajejen za ka fara ganin market. So definitely ka san market za ta iya leading down ta dauke wannan sell side liquidity. Za kuma ta iya ci gaba ta dauke wannan buy side liquidity. To me ya causing low din nan wannan high din sai yin marking din shi. So this high is my what macro high. So what am I going to say? Zan ce buying zan yi, ai ba zan ce buying zan ba just because an yi green candle. So zan sa fractal a saman high din nan. So based on this fractal zan gane cewa 2 hour is bearish. So idan dai ba change of character na gani ba clean valid maybe a saman macro high na riga na san kawai market za ta ci gaba da going down ne. Ko yanzu ma in dai ba a samu change of character ba gobe za ka yi ganin ta ci gaba da going down. Ta dauke sell side liquidity. So I don't think nan wajen akwai clean change of character. Ba zan iya confirming ba saboda sai market ta yi price action sosai zan iya reading zuwa gobe sai ta mata a New York ko a London. So I know that I'm bearish. So what I did was then na makin macro load ina a nan na da what sell side liquidity below this low. Then I now have buy side liquidity above this high. So sai na fara nema a kasan macro low can I see all time lows? Da sai na fara shrinking din price din like this. Da na ga babu anything very close haka I switched time frame sai na tafi kama 4 hour. Okay, 4 hour bude. Tsakanin 4 hour ko 1 day. So let's go to 1D. Very good. So in 1D, this is what we have. This is what market is doing on the what daily time frame. So Thai kind of alhamdulillah. Thai kind of break of structure, change of character, break of structure. Kana gani an yi what liquidity grab of that high market na fara dumping. Ina ta attacking sell side liquidity din nan. So idan ta ci gaba da going down, ina ne next sell side liquidity? We have this macro low as next sell side liquidity. A kasan shi fa akwai huge imbalances na akwai wannan imbalance din. Then akwai swing a nan. So wannan shine zai zama all time low. Because menene swing ne a wajen. This will not be all time low. So amma kuma an ka lura akwai distance tsakanin macro low to wannan low din. So wannan kawai za mu sa shi kuma za mu ce it's insignificant to our today's trade. That's what we have to say. It's insignificant for our today's trade. But all we know is that in muka ci gaba da going down, we can take out macro low. In muka ci gaba da going up kuma wanda za mu fara taking out macro high ne. So we now go back to 2 hour, sai mu fara stepping down. So we now keep on stepping down. Sai mu ce to on the 2 hour, we see what we see below macro low. So after this macro high, we have this high, which is an all-time high. So we can work with this, and then we can now say this one is an what? All-time high, meaning we have liquidity that is sitting above it. Kuma market ta ci gaba da taking macro high, it can eventually go to take out all-time high as far but nuna change of character ba ko trend ya kare on intraday. So what next are we going to the market marking when we now switch to what the 30 minutes time frame. So we now start marking intraday. We now start marking intraday. So this is the close. Typically left. Timmy marking what's prior. So prior is going to be here. So on my own end, I remember from prior to just clicking prior, when I'm in P. Okay. I never saved Canon.
prior I never set. So let me edit it. I'm sorry. Now it's wrong. Let me say P and let's say 11. And let's say 7 and 5 and 7 and yes, 8 and so this is our prior, meaning we are going to start reading price from here. So same is shrinking in, same of our understanding. What do we really see? So actually, we started seeing break of structure. After this open, we see a break of structure to this low, which is a bearish break of structure. Then we now come, we have a bearish break of structure. Then we have another bearish break of what? Structure around here. So the next time when I'm bearish break of structure, seeing a tracing height in there cost into which is what this high. So and then in the other P. I know that as far price never go below this low, we are still dealing with what this range. I'm on the range Arga we can just say GNA and New York. GNA London to New York. So we ba mu da wani damuwa da shi. Wani abin da muke damuwa da shi is hiding shi. Me yake faruwa da hiding. So this is our what protected low, first protected low. So the market samu wannan range din. Say I now started reading price from this low, from the macro low, since we have ML. So I say, all right, make I read structure from ML. As far tunda we are bearish on the macro, it's yana nuna mun cewa we are selling. On the macro, we are selling. To na riga na san as far price never goes above this high, I will keep on selling. So idan New York ta zo ko London ta zo me zan yi? Idan na ga bearish range, kaga opportunity ya zo mun because I know that I'm looking to sell. Right? Amma na ga bullish range kuma shine zan samu zan ce alright akwai matsala. So then what I did was I now follow this. I see that akwai this break of structure. Then I now saw this. I mark it out. I say, all right, this is a break of structure. I'm reading now. I'm reading this structure like this. Then what am I going to anticipate? I'm trying to anticipate what smart money reversal and then sell side of the curve. And then what are we going to attack? This sell side liquidity. So that's what I assume. We have 10 minutes for this to end. So okay. So let me delete this. We have 10 minutes. Let's do this in the next before the next 10 minutes pass. So let me remove this. So then I now find out that we have a what breakup structure here. Then I know that we have a range that the Gangnam point in. So then what next do I see? I see that price goes up here and then there is this displacement down. And then me faru akwai load din da ya causing high din nan because lokacin da price ta pumping haka, right? Retracing thing. It's required and they want bullshit. What really happened is that price goes up like this, then comes down like this, right? Okay. Let me remove it. Sorry, my mistake. Price goes up what? Like this, comes down, go up, then comes down, then do this. So, shi yasa nan wajen ya zama what? Valid break of structure. Nan wajen ya zama hakan da aka yi, retracing da aka yi aka pumping din nan. Shi causing what? Wannan break of structure. So range din nan clean range ne. So akwai liquidity dama definitely a wajen. So wannan marking din shi zan gan shi towards New York, towards London. This is what started to what happened. So I will now say this is another break of structure. So na san entries ina zan neme su somewhere within daga London zuwa New York. That's my kill zone. So I call this with what X plus.
So this point, London kill zone, New York kill zone to close is our what X plus, meaning that's the point where we are what assume or anticipate price to continue dumping. So da na ga wannan break of structure din, sai na ga wannan high din, sai high din ya attracting ina, na ga low din nan. So time the market tana consolidating but me trading a what London ba. I was just looking at it. Sai na yi marking high din like this. Sai na ce, tun da wannan high din ya zo ya taking wannan low din by creating this drop. So definitely it's going to be a what protected high. So what I did was sai na kokari na ga can I find at New York, can I find an entry that is very close to protect this protected high, right? At New York Open. So the chart wasn't clear at time because I couldn't see the structure from here to here. From this swing high to this low, I couldn't see it. So what I did was I switched down to 15 minutes time frame. Na gaya muku dama idan ka zo kana analysis, kaga abubuwan kamar let's say a 30 minutes sun dan yi kamar shrinking haka, za ka iya going down to what 15 minutes, za ka ga everything clear. So kaga on the 15 minutes, what this is what we have. And then what do we have next? New York range. New York to open. So na riga na san ina ganin wannan high din da wannan low din kuma it's about New York. To na riga na san this is a what New York range. Idan na ɗauka gan from this high to this low, na riga na san anything that is above here is premium, anything here discount. To zan jira market ta shiga deep premium sannan ta yi liquidity grab kafin ta ci gaba da selling. That's what I anticipate. Sai na dinga jiranta, na dinga jiranta. Sai da na ga dab da almost 12 sai na marking out what last London high they creating. I think almost around 12 aka yi shi bayan gani. So that's 12:15. 12:15 aka wannan candle din. Na riga na san that may be the last what London high. So what I did was okay, marking din shi out like this. Akwai what relative equal high. So at this relative equal high, na san definitely akwai liquidity. Kuma liquidity na yana sitting a where? A premium. And then after this, we have a fair value gap that is also sitting in at this junction like this. So liquidity ya haɗu a nan sosai da sosai. So dollar market needs to go above this buy side liquidity in the form of relative equal high, then kuma this fair value gap. So sai na ɗauka Fibonacci ɗina. On next class, za mu yi bayani akan yadda ake zana Fibonacci sannan how you are going to determine your 1.1 da 1.2 clean and clear. Inshallah on next class. Amma gobe za mu yi class because gobe actually I will be very busy. So I think ranar gobe will be Tuesday. So on Wednesday ne za mu ci gaba. And on Wednesday za mu yi magana akan wannan range ɗin sosai. So sai na what I did was na marking wannan high din to this low like this. So shine zai bani 1.2 dina. To amma me for me to make it naga price din ya fito min har zuwa after what's close shine nake dragging din shi amma making sure that I am online. Ina using crosshair ina ganin line din. So zan yi dragging din shi, zan yi dragging din shi ya taba C and then here too has to touch the line. Here too has to touch the line. So that's when I will see my price. You have to what's beyond close. So then what next am I going to do? Wannan vertical line then the New York ya bude. Da kuma wannan cross section din na wannan Fibonacci 1.2 din. To a nan zone din zan zo nemi sell short position dina sai in ajiye shi a wajen. Sai in ajiye shi a wajen. To say in relative to protected high, dollar stop loss ina has to go above protected high. To say lissafa before price tun kafin price zo ba za ka dinga wannan abin kana ganin wannan high din daga nan zuwa nan kun ga ai yadda na gan shi. Kun ga yadda na gan shi. Tun kafin a zo saman I mark out 1.1 already. So kafin ya zo
in 10 to 15 minutes ake samun wannan ake maki wannan inducement din a Harvey, Mr. Harvey. So in 10 to 15 minutes ake maki wannan inducement din. So price yana zuwa ya shiga. So them is to target where macro low as far as the range remains what's intact. So what price did was New York na buɗewa sai ya shiga. Sai je kwashe wannan liquidity din ya balancing kawai sai ya juyo. Shine ya ɗauke wannan sell side liquidity din. So this is our liquidity. So we have like 2 minutes left. So that's when we now have this trade that goes our way. It was giving me almost 300,000. I cut out a lot of money, then I leave the one. Ragon ɗayan shi ne je daga stop loss on BE shi ma. Waye daga stop loss daga BE. Shi ne aka wannan mugun bounce nan back. I don't know. I hope you guys are understanding. Yeah. Yeah, muna ganewa sosai. So the Muna ganewa. The thing is, what we are really doing is we are doing smart money concept, right? Amma me muna kokari me aligning time da shi. Mu san ina ne what the most volatile time, sannan me muke nema a range, sannan wani structure ne market take. Sannan idan ta bamu wannan liquidity ne that is what that at least obviously going to what attack at that kill zone. So in ka samu wannan zaka ga at least constant zaka dinga samun moves. Yanzu Harvey effect idan ya inda zai rike trade with 100 loss size da yake sawa ya rike market daga nan zuwa nan sai making over $1 million. Harvey forex ba in ya entry baya wuce daga nan ai daya ai biyu a wannan dumping din ya gudu take your profit shikenan an gama trade for that day. So kai kuma me you have the tendency to know the entire move ina ake zuwa sannan ina ake son aje yanzu ka duba nan ina taba kuma kai clearly ka gani komawa sama nan da aka yi clearly me aka yi just kawai stop point ne kuma me market din bata samu karfin yin stop point din ba sai da ta dau liquidity din nan to meaning wannan liquidity din shine ya bata me confidence. Wannan liquidity shine ba ta confidence da yasa ta pumping up here. So ta kwashe duka liquidity da yake this high, this high, this high, and then the other high too. Has somewhere around here. So ba ma ta change of character ba in kan lura. Wannan low din da na makin da na ce akwai